Hello friends, welcome to this episode of YouTube Live where we will be covering very quickly the very important topic of 10th standard which is trigonometry. Trigonometry हा पार्ट 2 मधला अत्यंत महत्वाचा टॉपिक आहे. त्याच्यामध्ये ॲटलिस्ट 5 to 6 मार्काचे क्वेश्चन्स येतात आणि वी आर गोइंग टू लर्न व्हेरी क्विकली. तुमची जी एक्झाम आहे मार्च मध्ये त्याच्यासाठी आपण क्विक रिव्हिजन आता करणार आहोत. सो आर यू रेडी? Okay, so let's get started. I'm Sheshadri Naik from COEPian Academy, and we are going to cover topics like this and more in the future. So if you are not already done, please visit our YouTube channel, subscribe and like this particular videos that are there. So let's get started. पहिलं म्हणजे we are going to study what is trigonometry, what are the definitions of these particular ratios. Then we are going to cover some standard angles and identities which are involved in trigonometry, like for example sin square x plus cos square x is equal to 1 वगैरे ते तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती असेल. And then we are going to actually do the sums which had appeared in last 3 years ऑफ एक्झाम. तुम्हाला माहिती आहे 2021 मध्ये एक्झाम झाली नव्हती. 2020, 2019 आणि 2018 याच्यामध्ये जे प्रश्न होणार आहे आलेले होते ते सगळे आपण इथे सोल्युशन सकट कव्हर करणार आहोत. सो आर यू रेडी विथ युअर पेन अँड पेपर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द बेसिक्स. बेसिक्स मध्ये whenever we think of trigonometry, we think of right angle triangle. ओके, आणि राईट अँगल ट्रायंगल आणि सिमेट्री याचा उपयोग करून कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री उभी आहे. आणि ट्रिग्नोमेट्री इज यूज फॉर मेजरिंग हाईट्स किंवा डिस्टन्सेस वगैरे विच आर अननोन टू अस अँड दे आर प्रॉब्लेमॅटिक. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द हाईट ऑफ अ ट्री विच इज व्हेरी टॉल, okay, you can't go to the top and drop a particular measuring scale down किंवा एखादी टेकडी असेल तर त्याची जर तुम्हाला हाईट मोजायची असेल तर कशी मोजणार? सो फॉर दॅट ट्रिग्नोमेट्री इज व्हेरी युजफुल आणि त्याच्यासाठी ओके सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल कम्स इन टू प्ले. तर ट्रिग्नोमेट्री आणि सिग्मेट्री हे जर तुम्हाला कळलं तर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रीचा काय उपयोग असतो हे तुम्हाला कळू शकेल. सो यू कॅन सी अ राईट अँगल ट्रायंगल हिअर. नाव वी विल गो अँड सी की सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल आपल्याला कशी अननोन हाईट्स मेजर करायला उपयोगी येऊ शकते. सो आता इथे मी ट्रायंगल काढलेला आहे. ओके, you can see this particular triangle A, okay, EF is a right angle triangle. AEF is a right angle triangle and we want to measure this particular height. Okay, let's say FG is a tree and त्याची आपल्याला height मोजायची आहे. FG is a tree and त्याची आपल्याला एक height मोजायची आहे. So what I can do is I'm the observer. I'm the observer at A and I want to measure this particular distance. So what I do is I can see, you can see I have dropped parallel lines. I have dropped parallel lines D, E, B, C, which are perpendicular to the same line AG. याला parallel काढलेले. So can you see that all these triangles are similar? Say for example, triangle AFE is similar to triangle ABC. It's obvious, right? These two triangles are similar. Now the question is, I want to measure FG. So can I measure, let's say this particular BC is a stick that I have. BC is a stick that I have. So if I'm able to measure this particular distance BC आणि AC, AE, AF हे सगळे horizontal distances which are very easily. So let's look at this particular equation which is based on similarity of triangles, right? When I say these two triangles are similar, I will be able to make this particular statement that is FG upon AG is equal to BC upon AC. Now out of these I'm able to calculate AC. मी तुम्हाला म्हटलं तसं एक स्टिक आहे त्याची लेंथ मला मोजता येते BC. I'm able to measure AC, which is horizontal distance. I'm also able to measure AG,
which is a horizontal distance. So it is very easy for me to calculate the vertical unknown distance, which is FG. This I have done using symmetry, and this is the basis of trigonometry. कसं तर हा अँगल जर समजा दिला असेल थीटा, हा जर अँगल समजा थीटा दिला असेल तर यू ऑलवेज नो that all these lines will have proportionate proportionate measurements. Say for example, मी इथं already लिहिले की BC upon AC is equal to FG upon AG. So if I look at triangles ADE, I know that it is similar to triangle ABC. So using the similarity, I can also say that BC upon AC is equal to DE upon AE. मी कुठलाही पॉइंट इथे घेतलात आणि त्याला तुम्ही जर अशी वर्टिकल लाईन टाकलीत, वर्टिकल लाईन असे जर टाकलेत, तर you know कि all these triangles will be similar, and then I will be able to measure the vertical distances very easily, which was a problem. तर आता ट्रिग्नोमेट्री मध्ये काय होतं, ट्रिग्नोमेट्री मध्ये instead of actually measuring the distances, we focus on this particular angle theta. Okay, theta चेंज झाला की हे रेशो चेंज होतात, थीटा चेंज झाला की हे रेशोज चेंज होतात. सो लेट्स अश्यूम की कोणीतरी तुम्हाला हा जर समजा अँगल 25 डिग्रीचा आहे, हा जर समजा अँगल 25 डिग्रीचा आहे, जर 25 चे तुम्हाला रेशोज कोणीतरी काढून दिले, तसेच 1 डिग्रीचे काढून दिले, 20 डिग्रीचे काढून दिले, 18 डिग्रीचे काढून दिले, 80 डिग्रीचे काढून दिले, अशा सगळ्या अँगल्सचे रेशो तुम्हाला जर एकदाच काढून दिले, so you will be able to measure the horizontal distances and guess the vertical distances very easily. You will be able to accurately calculate the distances, vertical distances. So that is the use of trigonometry. That is the use of trigonometry. So let's quickly look at this one. Okay, so we just saw that right angle triangle and similarity, it's a connection आणि trigonometry. So what we do is we realize that the ratios are constant for an angle. Given an angle, the ratios will be constant. म्हणजे opposite side upon hypotenuse, opposite side upon adjacent side, हे सगळे ratios constant असतील. आणि very easily we saw that this can be proved using symmetry. And we also know that horizontal distances are easier to measure than the vertical distances. Only in certain cases, horizontal distances may be complicated. म्हणजे समजा रिव्हर आहे, तर त्या केसमध्ये आपल्याला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मेजर करणं अवघड जातं. पण अदरवाईज हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सेस आर इझियर, आणि मॅन हॅज बीन व्हेरी व्हेरी क्युरियस अबाउट व्हॉट इज द हाईट ऑफ दिस पर्टिक्युलर ट्री, व्हॉट इज द हाईट ऑफ दिस पर्टिक्युलर hill, what is the height of this particular building. तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आपण ट्रिग्नोमेट्रीनी सॉल्व करता येतात. So let's look at some of the basic ratios of trigonometry. Are you ready? Let's get started. Okay, with this particular background, let's look at the actual ratios. Ratios कुठले कुठले आहेत, तर 3 ratios तुम्ही 9वी शिकला होता आणि 3 ratios नवीन शिकलाय. So first is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta आणि cot theta. त्यातले sin, cos आणि tan तुम्ही 9वीत शिकला होता, आणि यावर्षी नवीन शिकताय cosec, sec and cot. Okay, so I have drawn here the right angle triangle ABC, where B is the right angle triangle. Okay, and the theta angle is at C. Theta angle is at C. So पटापट ratios लिहून काढा. Opposite side upon hypotenuse वगैरे. म्हणजे for example, sin theta is equal to AB upon AC. या particular format मध्ये पटापट लिहून काढा. I'll give you a couple of minutes to write that, and then we're going to check it. चला पटपट. Okay, so I hope you have done this.
नाव दिस पर्टिक्युलर अँगल मी तुम्हाला म्हटलं जसं हा अँगल थीटा आहे. ओके, सो वी आर गोइंग टू राईट व्हॉट इज साइन थीटा. चला सांगा पटपट मला, व्हॉट इज साइन थीटा? विच इज अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज. ओके, विच इज ए बी अपॉन ए सी. आलंय का सगळ्यांना? आलंय का सगळ्यांना? ओके, देन cos theta. Cos theta is adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side कुठली आहे? BC. Hypotenuse कुठला आहे? AC. Tan theta. Tan theta काय आहे? Tan theta is opposite side upon adjacent side. AB upon BC. आलंय सगळ्यांचं? If it is not clear, पटापट चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. काही क्लिअर नसतील तर मी ओके, या वर्षी शिकलेल्या नवीन रेशोज बघूया आपण. कोसेक थिटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB विच इज हायपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड. त्याच्यानंतर सेक थिटा इज इक्वल टू हायपोटेन्यूज अपॉन ऍडजसंट साइड आणि कॉट थिटा विच इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB. ओके, कॉट थिटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB. आलंय का सगळ्यांना? आलं नसेल तर चॅट बॉक्स मध्ये टाका पटापट. आता वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिक्युलर थिंग. ते काही लोकांना याच्यामध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होतं. याच्यामध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होतं की सेक कुठला, कोसेक कुठला, कोण कोणाच्या अपोजिट. तुम्हाला हे माहिती आहे की दीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर. ओके सर, असं लक्षात ठेवायचं की रेसिप्रोकल इज लाईक अ स्पाउस. ओके, मिस्टर अँड मिसेस मध्ये एकच मिसेस असते, बरोबर आहे? मिस्टर आणि मिसेस मध्ये एकच मिसेस असते. इट्स लाईक अ स्पाउस. सो CO जो आहे, हा CO जो आहे दॅट इज लाईक मिसेस. सो देर इज ओनली वन मिसेस इन देम. जे रेसिप्रोकल पेयर्स आहेत. सो साईन आहे, साईनच्या बरोबर कोणीतरी को लागणार. कोणीतरी को लागणार तर तो आहे कोसेक. कॉस मध्ये ऑलरेडी को आहे म्हणून त्याला एक लागणार. आणि नवीन रेशो जो आपण शिकलोय त्याच्यामध्ये एकच रेशो असं आहे की ज्याला CO नाहीये. सो CO कॉसच्या अपोजिट सेक. आणि टॅन जो आपण शिकलो त्याच्या अपोजिट कॉट. असं लक्षात ठेवायचं. सो साईनच्या रेसिप्रोकल आहे कोसेक, कॉसचा रेसिप्रोकल आहे सेक आणि टॅनचा रेसिप्रोकल आहे कॉट. इथपर्यंत क्लिअर आहे? इफ यू हॅव एनी क्वेरीज पटापट टाईप करा मला. Now we are going to quickly look at the graphs. With this particular background, let's look at the graphs. Graphs एकदा तुम्हाला दिसले की तुम्हाला थोडंसं क्लिअर व्ह्यू मिळतो. त्या दृष्टीने आपण त्याचे ग्राफ्स बघणार आहोत. ओके, सो लेट मी टर्न टू दिस पर्टिक्युलर ग्राफ. ओके, सो हा ग्राफ आहे. हा वरचा जो लाल ग्राफ आहे इथे दिसतोय तुम्हाला, हा ग्राफ आहे साईनचा, जो 0 पासून. आता तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा, तुम्हाला हे कळेल की एवढा मोठा ग्राफ कसा काय आला वगैरे, कन्फ्यूज होऊ नका. ओके, तर तुम्हाला फक्त एवढाच पार्ट आहे ग्राफचा की जो तुम्हाला आता महत्वाचा आहे. एवढाच पार्ट आहे. तर ह्याच्यामध्ये साईनचा ग्राफ जो आहे तो लाल रंगाचा आहे. हा 0 पासून सुरू होतो आणि वाढत 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 1 पर्यंत जातो. 90 डिग्रीजला तो 1 होतो. इथे 90 डिग्रीज आहे, इथपर्यंत 1 होतो. आणि कॉसचा जो ग्राफ आहे, कॉसचा जो ग्राफ आहे तो 1 पासून सुरू होतो. म्हणजे कॉस ऑफ 0 डिग्रीज इज 1 आणि तो खाली 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 जात 90 डिग्रीजला 0 येतो. तेव्हा साईनचा ग्राफ 0 to 90 मध्ये वाढत जातो आणि कॉसचा ग्राफ हा 0 to 90 मध्ये कमी होत जातो. हे एवढं लक्षात ठेवा. ओके, आता वी आर गोइंग टू लुक ॲट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज साइन अँड कॉस ऑफ इम्पॉर्टंट अँगल्स. सो आर यू रेडी? ओके, आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं? आतापर्यंत आपण बघितलं की ट्रिग्नोमेट्री का महत्वाची आहे, त्याच्यामध्ये कुठले 6 महत्वाचे रेशोज आहेत, त्यांचे डेफिनेशन काय, त्यांच्यामध्ये कुठल्यामध्ये रेसिप्रोकल रिलेशन असतं, स्पाउस कोण आहे. ओके, हे सगळं बघितलं. त्याच्यानंतर आपण क्विकली ग्राफ्स पण बघितले. नाऊ वी आर गोइंग इन टू अन इम्पॉर्टंट थिंग विच इज इम्पॉर्टंट अँगल्स जे आहेत, महत्वाचे जे अँगल्स आहेत त्यांचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज काय असतात. ओके, तर महत्वाचे कुठले कुठले अँगल्स आहेत? तर 0 आहे, 30 आहे, 45 आहे, 60 आहे आणि 90 आहे. ओके,
तर तुम्हाला जर येत असतील तर पटापट लिहा. पटापट लिहा. आय गिव्ह यू 1 मिनिट टू राईट. प्रत्येकाचा साईन आणि कॉस लिहा, कारण आपल्याला बाकीचे रेशोज काढता येतात. म्हणजे उदाहरणार्थ टॅन काढायचं असेल तर साईन अपॉन कॉस, त्याच्यानंतर कोसेक काढायचं असेल तर 1 अपॉन साईन वगैरे, या पद्धतीने आपल्याला ते रेशोज काढता येतात. सो साईन आणि कॉसचे रेशोज तुम्हाला व्यवस्थित येत असले पाहिजेत. ज्यांना ते नीट येत नाही, यू डोंट हॅव टू बाय हार्ट. यू डोंट हॅव टू बाय हार्ट. ज्यांना ते येत नाही त्यांच्यासाठी वी हॅव डेव्हलप्ड one method of remembering this particular ratio. One more time, those who have joined recently, I am Sheshadri Naik from COEPian Academy, and या particular YouTube live मध्ये we are going to learn about how to quickly go through the trigonometry part, त्याची रिव्हिजन कशी घ्यायची, and then later on we are going to do the exam sums of 2018, 2019 and 2020. So are you ready? Okay, so let's get started with the trick to remember the important ratios. Pen and paper घ्या. Okay, so पहिल्यांदा असे कॉलम्स करा 0, 30, 45, 60, 90. कॉलम्स करा 0, 30, 45, 60, 90. रोज करा साइन कॉस. परत एकदा रोज करा साइन कॉस. हे पहिल्या रोज थोड्या मोठ्या ठेवा, दुसऱ्या रोज छोट्या ठेवल्या तरी चालतील. So I'm going to pause here for 1 minute to do that. झालं करून? चला सुरू करा. तर हे वरती जे आहे हे अंडर रूट साइन काढा. प्रत्येक ठिकाणी अंडर रूटचं साइन काढा आणि त्याच्यामध्ये एक अशी लाईन काढा टू रिप्रेझेंट न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. अशी एक साइन काढा टू रिप्रेझेंट न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. झालं इथपर्यंत? ओके, आता नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप मध्ये सगळीकडे 4 लिहा. सगळीकडे 4 लिहा. 1, 2, 3, 4, 5 सगळीकडे 4 लिहा. झालं? ओके, आता वरती जे आहे साइन, साइनच्या कॉलम मध्ये ओळीनी नंबर्स लिहा 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. आणि इथे काय करायचं? नेमकं उलट करायचं. 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. अशा उलट्या ऑर्डरने लिहायचं. पहिल्यांदा काय केलं? आपण कॉलम्स केले. त्याच्यानंतर साइन कॉस लिहिलं. पहिल्या साइनला मोठी जागा दिली, कॉसला मोठी जागा दिली. हे साइन कॉस नॉर्मल लिहिले. त्याच्यानंतर रूटची साइन सगळीकडे काढली. रूटची साइन सगळीकडे काढली. प्रत्येकाला डिनॉमिनेटर 4 दिला. प्रत्येकाला डिनॉमिनेटर 4 दिला. साइनच्या ठिकाणी न्यूमरेटर मध्ये 0, 1, 2, 3, 4 लिहिले. कॉसच्या ठिकाणी उलट्या सिक्वेन्सने लिहिले 4, 3, 2, 1, 0 असं लिहिलं. दॅट्स इट. यू आर डन. आता बघा किती सिंपल झालं. तर 0/4 किती? 0/4 म्हणजे किती? 0 झाले. ओके, 0/4 म्हणजे 0 झाले. 1/4 चं रूट काय? 1/2. 1/4 चं रूट काय? 1/2. 2/4 म्हणजे काय झालं? 2 आणि 4 कॅन्सल होईल, खाली रूट येईल. सो दिस बिकम्स 1/√2. 3/4 चं रूट म्हणजे काय? √3/2. 3/4 चं रूट काय? √3/2. 4/4 म्हणजे किती? 1. 1 चं रूट किती? 1. आणि हेच नंबर्स उलट्या सिक्वेन्सने इकडे लिहिले. इथे 0 होता, इथे 0 आला. इथे 1 होता, तो इकडे 1 आला. 1/2 इकडे होता, तो इकडे गेला. 1/2 इथे होता, तो इकडे गेला. √3/2 इथे होता, तो इथे आला. आणि 1/√3 मध्येच. सो दॅट्स ऑल. सो दिस पर्टिक्युलर ट्रिक. आवडली ट्रिक तुम्हाला? आवडली असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये येस नो टाका. चला पटपट करा. ओके, आता आपण नेक्स्ट टॉपिक कडे जाणार आहोत, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज. तर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज आहेत, स्क्रीनवर लिहिले आहेत. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. सेक स्क्वेअर थिटा मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. तर या ज्या 3 आयडेंटिटीज आहेत त्या कायम लक्षात ठेवताना 1 या साईडला आहे असंच लक्षात ठेवा. 1 या साईडला लक्षात आहे असंच ठेवा. काही पुस्तकांमध्ये किंवा काही टीचर्स तुम्हाला 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा असे शिकवतील, विच इज राईट. पण लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टीने इट इज ऑलवेज इझियर दॅट
1 is always on the right hand side. तिन्ही आयडेंटिटीज. तर हे जे साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 आहे, त्याचं क्विकली प्रूफ बघू. ते पायथागोरसवर अवलंबून आहे. तुम्हाला बऱ्याच जणांनी येत असेल तर आपण काय करूया की वी विल नाव लुक ॲट दिस पर्टिक्युलर प्रूफ विच इज, आता हे बघा, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा मी लिहितोय. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू AB square upon AC square plus BC square upon AC square. AC square कॉमन आहे त्यामुळे तो मी LCM घेतला. सो AC square न्यूमरेटरला काय आलं, AB square plus BC square. पायथागोरस काय सांगतो आपल्याला, सम ऑफ BC square plus AB square किती येणार, is the hypotenuse. Hypotenuse कुठला आहे तर AC, which is AC square upon AC square, which is equal to 1. Very simple proof. Got it? त्याचप्रमाणे आपण we can derive the other two equations or other two identities, which are sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. आलंय लक्षात? चला पटपट टाइप करा, जर कळलं नसेल तर लगेच सांगा मला. Okay, now we will turn to the last and very important section of this particular lecture, which is practice. Okay, what we are going to do is here, as I said earlier, that we're going to solve the exam questions from the state board question papers of 2018, 2019 and 2020. Actually आलेले प्रश्न तुम्हाला सोडवले तर तुम्हाला कळेल की ते किती सोपे असतात, साधे असतात. काही ठिकाणी ट्रिक्स असतात पण या केसमध्ये फारशा ट्रिक्स नाहीयेत. एक पर्टिक्युलर प्रश्न आहे एलिमिनेट थीटा, हा जो टाईपचा प्रश्न आहे हा मी वेगळा घेणार आहे कारण तो परीक्षेत आलेला नाहीये. ऑब्व्हियसली कर्टेल पोर्शन मध्ये तुम्हाला अँगल ऑफ एलिव्हेशन आणि डिप्रेशन नाहीये, त्यामुळे त्याचे प्रश्न मी आता घेत नाहीये. सो वी विल फोकस ऑन सम ऑफ द क्वेश्चन्स that had appeared. There are two types of questions that we will be immediately dealing with आणि eliminate theta आपण नंतर करणार. So find the value of trigonometric ratios given some details on the angle आणि दुसरं म्हणजे prove that. तर prove that मध्ये थोडासा काही मुलांना प्रॉब्लेम्स येतात. So we'll look at it one by one. So are you ready? Okay, so let's get started. सो 2020च्या 14 मार्चला जो सेट 1 होता त्याच्यामध्ये हा एक प्रश्न आला होता. ओके, इफ सेक थीटा is equal to 25/7, then find the value of tan theta. If sec theta is equal to 25/7, find the value of tan theta. 2 mark question आहे. जो फाइंड द व्हॅल्यूज वाला प्रश्न असतो तो दोन प्रकारे सोडवता येतो. वी आर गोइंग टू लुक ॲट बोथ द वेज फॉर द फर्स्ट वन, आणि बाकीचे जे असतील त्याला एक सोपी मेथड त्या दोन मधली जी आहे दॅट वी आर गोइंग टू चूज. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रश्न तुम्ही लिहून घेतलाय अशी मी आशा करतो. इफ sec theta is equal to 25/7, find the value of tan theta. सो आपल्याला आयडेंटिटी माहिती आहे की sec square theta minus tan square theta equals to 1. So this is the first question that I am going to solve. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. आपल्याला दिलेला आहे, what is given? Given is sec theta is equal to 25/7. Okay, so I'm going to do it in two methods. One is method 1. Okay, and then I will also solve it using method 2. So method 1 मध्ये आपण बघूया. I'm going to use this particular identity. Okay, so 25/7 bracket square minus tan square theta is equal to 1. Therefore, tan square theta is equal to 625/7 square, which is 49
minus 1, okay, which is equal to 625 minus 49 divided by 7 square, which is equal to 576 divided by 7 square, which is equals to 24 square divided by 7 square. Therefore, tan theta ची व्हॅल्यू येते 24/7. काय केलं आपण? We use this particular identity sec square theta minus tan square theta. Sec square theta ची व्हॅल्यू आपल्याला डायरेक्टली दिली होती sec theta ची 25/7. ती तिथे सबस्टिट्यूट केली. त्याच्यानंतर एका साइडला घेतलं tan square theta, एका साइडला घेतला and we simplified and got the value as tan theta is equal to 24/7. So this is method 1. Now we will look at method 2. Now we will look at method 2. आणि ही जी मेथड 2 आहे ती थोडीशी सिंपल आहे. तर त्या सिम्पलर मेथडनी आपण बाकीचे सगळे गणित सोडवणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो की वी ड्रॉ राईट अँगल ट्रायंगल. वी ड्रॉ अ राईट अँगल ट्रायंगल. And then we use Pythagoras or typically Pythagorean triplets, and then we solve it. Okay, so let's say this is A, this is B, and this is C. Okay, what we have been given is that let's say this particular angle is theta, this particular angle is theta. So त्या केसमध्ये आपल्याला sec theta दिलेला आहे. So 25 इथे येणार, 7 इथे येणार. Okay, so do you know what is a Pythagorean triplet? टाइप करा पटपट. 25 and 7 असलेलं कुठलं Pythagorean triplet आहे? टाइप करा, चला पटपट. Yes, 25, 24, 7 or 7, 24, 25. So this particular side becomes 24. This particular side becomes 24. So CB becomes 24. Now finding all the ratios is very, very simple. Now finding all the ratios is very simple. आपल्याला त्यांनी फक्त tan theta विचारलेला आहे. So tan theta becomes 24/7, which is the same answer that we had got using the second method. So Pythagorean triplet जर तुम्हाला येत असतील तर ही मेथड खूप सोपी आहे. ओके, आता सेकंड क्वेश्चन बघूया, विच इज अ 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेपर 14 मार्च 2020. त्याच्यामध्ये विचारले इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1, prove that cos square theta plus cos raised to 4 theta is equal to 1. If sin theta plus sin square theta is equal to 1, prove that cos square theta plus cos raised to 4 theta is equal to 1. Okay, so let's get started as to how we can do this. Okay, so what is given is so this is the second problem that I'm going to solve here. करायला लागा चला. So what is given is sin theta plus sin square theta equals to 1, and to prove that cos square theta plus cos raised to 4 theta equals to 1. This is what we have to prove. So very simple method. पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला आपल्याला आयडेंटिटी माहिती आहे की 1 sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, so I will take this sin square theta on the right hand side. So I get sin theta is equal to 1 minus sin square theta, which is equal to cos square theta. 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. Now what I'll do is squaring both sides. Squaring both sides. What do I get? Squaring both sides. I get sin square theta is equal to cos raised to 4 theta. Okay, cos raised to 4 theta. Therefore, आता sin square theta च्या ऐवजी I'll write 1 minus cos square theta is equal to cos raised to 4 theta. Therefore, changing the sides, I get cos square theta plus cos raised to 4 theta equals to 1. Simple होता की नाही?
ओके, फक्त आयडेंटिटी वापरायची होती आणि इकडून तिकडे घ्यायचं आणि स्क्वेअर घ्यायचं. दॅट्स ऑल वी डिड. 3 मार्काचा प्रश्न होता. किती सिंपल होता बघा. सो प्रूव्ह दॅटला बरेच मुलं घाबरतात, त्याच्यामुळे असं करू नका. ट्राय टू थिंक. 1-2 आयडेंटिटीज वापरायच्या, 1-2 प्रॉपर्टीज वापरायच्या की ते सुटून जातं. वी आर गोइंग टू डील विथ मोर प्रॉब्लेम्स नाव. रेडी? Okay. Okay, the next problem that we're going to solve is from set 2 of the same date, 14 March 2020. त्यातला set 2 मध्ये एक होता 1 mark question. Prove that cos square theta into bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. Cos square theta into bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. Okay, so there are 3 ways of solving this. Okay, आपल्याला आयडेंटिटीज माहिती आहेत, त्याचा वापर करून आपण डायरेक्टली करू शकतो. Okay, so I'm going to use this particular identity. Okay, I'm going to use this particular identity, which is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. He identity वापरून what I do is I will write this LHS equals to cos square theta into bracket 1 plus tan square theta, which is equal to cos square theta into sec square theta. And we already know that cos theta and sec theta are reciprocals. So cos square theta and sec square theta is equal to 1, which is RHS. So hence LHS is equal to RHS. Very simple, right? So since tan theta is equal to 2, I'm going to draw this particular triangle like this. So this is angle theta. And since tan theta is equal to 2, side BC must be 2 and side AB must be 1. So using Pythagoras, I will get this particular side as 2 square plus 1 square. It's a root. 2 square plus 1 square is a root, which is root 5. तर ते root 5 मिळाल्यानंतर it is all very simple. So sin theta is equal to 2 by root 5. Cos theta will be equals to 1 by root 5. Sec theta will be equals to root 5 by 1. Cosec theta will be equals to root 5 by 2. And cot theta, of course, is equals to 1 by theta, which is equal to 1 by 2. So simple. Once you draw this particular diagram and use Pythagoras, you get all the 3 sides and you can solve it very easily. समझलाय? Okay. So let's look at the next problem from the same paper. Let's look at the same problem, next question from the same paper, which says if sec theta is equal to 13 by 2, find the values of all other trigonometric ratios. If sec theta is equal to 13 by 2, find the values of all other trigonometric ratios. So हे कसं करणार? सेमच मेथड आहे. So what we'll do is चला theta. So 13 त्याने hypotenuse दिलेला आहे. This is side A, this is side B, and this is C. 13 by 12 त्याने sec theta दिलेला आहे. Okay, so 13 by 12. So obviously this particular side is 5 कारण Pythagorean triplet. 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. So चला पटपट लिहा, ratios लिहा आणि मला सांगा काय काय येत आहेत.
साइन थीटा काय, कॉस थीटा काय, सेक थीटा काय, कोसेक थीटा काय आणि कॉट थीटा काय आणि टॅन थीटा काय. चला पटपट लिहा. चला पटपट लिहा. ओके, आलेली आहेत उत्तरं काही काही. उत्तरं काही काही आलेली आहेत. So based on that, what I get is, obviously looking at this particular diagram, I get sine theta equals to 5 by 13. Cos theta त्यांनी दिलेलंच, cos theta नाही दिलेलं त्यांनी, sec theta दिलेलं आहे. So cos theta will be inverse or reciprocal of that, which is 12 by 13. Tan theta is equal to sine theta by cos theta किंवा opposite upon adjacent, which is 5 by 12. Cosec theta, that's a reciprocal, sine theta is a reciprocal, which is 13 by 5. आणि cot theta हा tan theta is a reciprocal, which is 12 by 5. So this is how you can solve this particular problem. Any questions? Let me know. Any questions? Let me know. Okay, let's look at the next problem, which is find the value of sine 30 degrees plus cos 60 degrees, which is very, very simple. If we look at the chart which we just drew, if we look at the chart that we just drew, the value of sine 30 is 1/2. The value of cos 60 is 1/2. So the sum of these two will be 1. So sine 30 plus cos 60, the answer is equals to 1. Very simple. Let's look at the next question, which is 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. We know the identity which we had looked at. We know the three identities which we had looked at. So 1 plus tan square theta will be equals to sec square theta. So 1 plus tan square theta will be equals to sec square theta. So the correct option here is option number B. Correct option here is option number B. So let's look at the next question, which is from the same question paper 2019, which says in a right triangle, in a right angle triangle PQR, if angle P is 60 degrees, angle R is 30 degrees, PR is equal to 12, then find the value of PQ and QR. So they have given this particular triangle. They have this particular triangle which is given. Okay, so I have drawn this particular triangle where angle P is 60 degrees, angle R is 30 degrees. Okay, and PR, which I will show now, is 12. PR is 12. So we already know sine 30 degrees, the value is 1/2, which is equals to PQ upon PR, which is equal to PQ upon PR, and this PR is already given as 12. So we know that it is PQ upon 12. So therefore PQ equals to 12 by 2, which is equals to 6. So this is the answer to the first question. The side PQ is 6. Now we will have to find RQ. Okay, so we know that cos 30, sorry. We know that cos 30 degrees will be equals to root 3 by 2. Cos 30 will be equals to root 3 by 2, which we had just seen here, Okay, cos 30 is root 3 by 2. Cos 30 is root 3 by 2. This is what we had seen here. Cos 30 is root 3 by 2. So that is equals to RQ upon PR. So PR is given as 12. So it is RQ upon 12. Therefore, RQ will be equals to 6 root 3. RQ will be equals to 6 root 3. So these two are the answers of this particular question. So very simple, right? Now we have almost finished looking at the question papers of 2020 and 2019. All the questions that had appeared are also in the curtailed syllabus.
we have looked at. Now there's only one question which remains, which was not there in the question paper, but it's very important. It's given in your book. So let's look at that one. Okay, so now let's turn to one particular problem which is not there in your exam, and that particular thing is in the book. So we don't know whether 2022 question paper will have it. Typically, if it appears, it will be at least 3 marks question. So it says something like this. As an example, I have taken it from the textbook, page 131. So which says eliminate theta from x is equal to a cot theta minus b cosec theta, y is equal to a cot theta plus b cosec theta. ओके सो या दोन ह्याच्यामधनं आपल्याला थीटा एलिमिनेट करायचा. सो दॅट इक्वेशन फायनली शुड बी इन एक्स वाय अँड सम कॉन्स्टंट्स लाईक ए बी आणि काहीतरी, आणि दॅट शुड नॉट हॅव अ थीटा. सो लेट्स लुक ॲट हाऊ वी कॅन सॉल्व दिस हिअर. सो त्याने काय दिलेलं आहे, एक्स इज इक्वल टू a cot theta minus b cosec theta. सो याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 1. x इज इक्वल टू a cot theta minus b cosec theta. त्यानंतर दुसरं दिलेलं आहे a इज इक्वल टू a cot theta, y इज इक्वल टू a cot theta plus b cosec theta. याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 2. So the first step is that we will add and subtract. We'll add and subtract. So पहिली स्टेप आहे 1 इक्वेशन 1 प्लस 2. इक्वेशन 1 प्लस 2. सो LHS ला काय मिळेल, x प्लस वाय. RHS ला काय मिळेल, ह्या दोन गोष्टी जातील, कोसेक थिटा बी कोसेक थिटा कॅन्सल होईल. सो व्हॉट यू विल गेट इज 2a cot थिटा. आता ह्याच्यामधनं फक्त आपण कॉट थिटाची साईड एका साईडला ठेवू, कॉट थिटा. सो इट गिव्स एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय 2a. याला म्हणू इक्वेशन नंबर 3. ओके, आता आपल्याला काय करायचंय, आता आपल्याला 2 मायनस 1 करूया. इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1. सो लेफ्ट हँड साईडला काय येणार, y मायनस एक्स. लेफ्ट हँड साईडला काय येणार, y मायनस एक्स. आणि याच्यामध्ये a cot theta कॅन्सल होईल, हा पॉझिटिव्ह होईल. सो दॅट विल बिकम 2b cosec theta. 2b cosec theta. काय केलं, पहिल्यांदा ऍड केलं, नंतर सबट्रॅक्ट केलं. आता परत सेम थिंग दॅट वी विल हॅव टू रिपीट. cosec theta एका साईडला घेऊन जाऊ, cosec theta एका साईडला घेऊन जाऊ. सो दॅट बिकम्स y मायनस एक्स डिवायडेड बाय 2b. याला म्हणू इक्वेशन नंबर 4. ओके, पहिल्यांदा ऍड केला, सबट्रॅक्ट केला, कॉट थिटा एका साईडला घेतला, कोसेक थिटा एका साईडला घेतला. आता काय करणार सांगा, टाईप करा, चला पटपट पटपट टाईप करा. येस, यू गॉट इट. व्हॉट वी विल हॅव टू डू इज वी हॅव टू यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी. ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी कुठली वापरणार आपण, ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी वापरणार कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस कॉट स्क्वेअर थिटा equals to 1. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Cosec ची व्हॅल्यू इथनं घ्यायची, which is y minus x upon 2b the whole square minus cot ची व्हॅल्यू इथनं घ्यायची, x plus y divided by 2a the whole square equals to 1. This is the answer. ह्याच्या पुढे सिम्प्लिफाय केलं तरी चालेल, नाही केलं तरी चालेल. ह्याच्यातनं 2 बाहेर काढला की तो 4 येईल, आणि त्या 4ने दोन्हीकडे मल्टिप्लाय केलं की असं उत्तर येईल तुमचं y मायनस एक्स अपॉन बी द होल स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस वाय अपॉन ए द होल स्क्वेअर इक्वल्स टू 4. कुठल्याही फॉर्म मध्ये आन्सर लिहिलं तरी चालेल. सो दॅट्स ऑल विच आय हॅड टू शेअर विथ यू. ओके, आय एम शेषाद्री नाईक फ्रॉम COEPian अकॅडमी. तुम्ही आम्हाला कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता, आमचे नंबर इथे लिहिलेले आहेत. माय रिक्वेस्ट इज दॅट यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आमचे नंबर्स आहेत. वी हॅव आवर वेबसाईट. आम्ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, युट्यूब सगळीकडे आहोत. आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.
हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा या YouTube लाईव्हला आणि keep contacting us so that we will have more such sessions for you. So I'm Sheshadri Naik again. Thank you so much and I'm signing it off.